Namaste, Masters. Warm welcome to another beautiful day of Unified Level 2 program presented by Omega Pyramid. Current big topic is Kriya 14 and day 2, and topic is manifesting perfect health. Today we have a wonderful speaker with us, Devi Garu. She is going to tell us about Telugu in Telugu and she will guide us through the practice. Devi Garu, welcome. Session is all yours, Andy. Thank you so much, Ravanti. Welcome, my dear friends. And welcome to level 2 of Unified. So we already came into the level 2 and we are in the 14th week of practice from Mahavatar Babaji. The great gift Babaji given to us, my dear friends. ఈ యూనిఫైడ్ ప్రతి లెవెల్ అవుతూ ఉంటే చదువుతూ ఉంటే ఆ ప్రతి లెవెల్ మీద నాకు మరింత ప్రేమ కలుగుతూ ఉందన్నమాట. అంత అద్భుతంగా, అంత సింపుల్‌గా, మరి అంత లోతుగా ఈ జ్ఞానాన్ని మనకి అరటిపండు ఒలిచిపెట్టినంత సులువుగా మనకి మహావతార్ బాబాజీ గారు అందించడం జరిగింది. మరి మనందరికీ తెలుసు ఇదేంటంటే ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏం కావాలంటే మనందరికీ ఆరోగ్యం అనే సంపద కావాలి. మరి మేనిఫెస్టింగ్ పర్ఫెక్ట్ హెల్త్. మరి అలాంటి పర్ఫెక్ట్ హెల్త్‌ని మనం ఎలా మేనిఫెస్ట్ చేసుకోవాలో ఎందుకని మన హెల్త్ పోతుంది? మనం పర్ఫెక్ట్ హెల్త్‌తోనే ఉంటాము. కానీ ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో హెల్త్ పోతూ ఉంటుంది? ఎటువంటి ఇన్‌ఫ్లుయెన్సెస్ ఉంటాయి? దాన్ని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని మళ్ళీ మన హెల్త్‌ని ఎలా తిరిగి పొందాలి? మనకి ఆత్మకి 4 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయన్నమాటండి. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సోల్ అని చెప్పేసి ఈ 4 పాయింట్ల మీద ఒక పుస్తకం ఉంటుంది. చాలా బావుంటుంది. అందులో ఒకానొక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే ఆత్మకి ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే ఆరోగ్యము. ఆత్మకి అనారోగ్యం ఉండదు. కాబట్టి ఆ ఆత్మ చేత, పరమాత్మ చేత సృష్టించబడిన శరీరానికి కూడా అనారోగ్యం ఉండదట. ఆరోగ్యం అనేది సహజ స్థితి అన్నమాట. అది సహజ లక్షణము. కానీ అయినా సరే అనారోగ్యానికి ఎందుకు గురవుతున్నాము? అది మళ్ళీ మనం మన సహజ స్థితిని మనం ఎలాగా సృష్టి చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి చెప్పారన్నమాట. సో, వెల్కమ్ టు ద 14th వీక్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. During your quiet periods each day, remember that it is your own self, your higher self, with whom you are communicating. There are many forms of life beyond your senses, and some are quite aware of feeding you guidance. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఎంత ముఖ్యమైన సలహా ఇచ్చారంటే, మీరు మీ ఏకాంతంలో కూర్చుని, మీ ఏకాంత సమయంలో మీతో మీరు మాట్లాడుకున్నప్పుడు, మీరు మీ హయ్యర్ సెల్ఫ్‌తో మాత్రమే మాట్లాడాలి. కానీ, మనము మన హయ్యర్ సెల్ఫ్ కాకుండా, ఇంకా ఎన్నో ఎంటిటీస్ ఉన్నాయట. ఆ ఎంటిటీస్ అన్నీ కూడా మనకి గైడ్ చేయడానికి, మనకి ఫీడ్ చేయడానికి చూస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి తస్మాత్ జాగ్రత్త. మీరు ఏదో అన్‌ఇన్వైటెడ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎన్నో రకాల సోల్స్ ఉంటాయి. వాటికేవో కోరికలుంటాయి. ఏవో బాధలుంటాయి, కోపాలు ఉంటాయి. వాటితో పైకెళ్ళడం తెలియక తిరుగుతూ ఉంటాయి. లేదా ఆలోచన ప్రతిరూపాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో మెనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ అరౌండ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు యుద్ధం జరిగిందనుకోండి, ఆ యుద్ధం తాలూకా ఎనర్జీస్ ఉంటాయి. సో అలాగా ఎన్నో ఉంటాయి మనకి. మన కంటికి కనిపించని ఉంటాయన్నమాట. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ బియాండ్ యువర్ సెన్సెస్. మనం మన సెన్సెస్‌తో వాటిని మనం చూడలేము. అండ్ సమ్ ఆర్ క్వైట్ అవేర్ అండ్ ఫీడింగ్ యూ గైడెన్స్. సో ఇవి చాలా మనల్నికి గైడ్ చేయడానికి, మనలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి మనకి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. సో others are busy bodies that delight in your attention. Their communication may or may not be helpful. చాలా వరకు వాటి కమ్యూనికేషన్ మనకి హెల్ప్‌ఫుల్‌గా ఉండదు. ఎప్పుడైనా కొన్ని సందర్భాల్లో ఏదైనా అనుకోకుండా హెల్ప్ అవ్వచ్చు తప్ప, మే నాట్ బి హెల్ప్‌ఫుల్ అన్నమాట అండి. సో ద ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ థట్ ఇట్ వుడ్ బి యూజ్‌లెస్ ఫర్ యూ. సో అది ఉపయోగపడేదానికంటే ఉపయోగం లేకుండా మనల్ని తప్పుదారి పట్టించడానికే చాలా వరకు అవకాశం ఉంది ఇటువంటి ఇన్‌ఫ్లుయెన్సెస్ వల్ల. సో if you're not harmful, that's because those souls are trying to be intentionally misleading or mischievous. They simply do not have awareness to help. సో ఎందుకని ఇలా మనకి మిస్‌చియస్ చేస్తాయంటే వాటికి ఎలా హెల్ప్ చేయాలో తెలియవు. ఆ ఎనర్జీతోనే అవన్నీ ఉన్నాయి.
అవేమి ప్రమాదకరమైనవి కావు. మనల్నేమి అదుపులోకి తీసేసుకోవు. కానీ, మనం ఎరుకలేని స్థితిలో వాటితో మనం కనెక్ట్ అయ్యి, ఆ ఎనర్జీస్‌తో మనల్ని మనం నడుపుకుంటూ ఉంటామనమాట. కాబట్టి, వీ హావ్ టు బి అవేర్. దేర్‌ఫోర్ యూ మస్ట్ ఆల్వేస్ ఫాలో ద ప్రొసీజర్స్. అందుకనే మహావతార్ బాబాజీ గారు మనకి కొన్ని ప్రొసీజర్స్ అందించారు. ఆ ప్రొసీజర్స్ గనక మనం ఆ ప్రోటోకాల్ లాగా మనం ఫాలో అయితే గనక, అప్పుడు మనం ఇలాంటి అదర్ ఎంటిటీసు, బిజీ బాడీసు, ఇన్‌ఫ్లుయెన్సెసు ఇలాంటి వాటిలో మనం చిక్కుకోకుండా ఉండగలుగుతామనమాట. అవి ఏంటంటే ప్రొసీజర్స్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ యూనిఫై విత్ గాడ్. ఆ హృదయంతో కనెక్ట్ అవ్వడము, ప్రేమతో కనెక్ట్ అవ్వడము, గాడ్ యొక్క ఎనర్జీతో కనెక్ట్ అవ్వడము. ఆల్వేస్ క్లియర్ యువర్ ఆరా అండ్ ఫర్ ఎనీ అన్‌ఇన్వైటెడ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సెస్. ఎప్పటికప్పుడు ఆరాని క్లియర్ చేసుకోవడము. చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. మీకు సెకండ్ నేచర్‌లా అయిపోవాలి. ఎప్పటికప్పుడు ఆరాని క్లియర్ చేసుకోవడం అని చెప్తారనమాట. ఆల్వేస్ క్లోజ్ యువర్ ఆరా టు ఆల్ ఎక్సెప్ట్ యువర్ హైయర్ సిటీ. ఎప్పుడైతే మనం ఆ సంకల్పాన్ని పెట్టుకుంటామో, నేను నా ఆరాని నా పు పూర్ణాత్మకు తప్ప మిగిలిన వాటన్నిటికి క్లోజ్ చేస్తున్నాను అనే సంకల్పాన్ని ఎప్పుడైతే పెట్టుకుంటామో, ఆ సంకల్ప శక్తి ద్వారా మనం ఈ అదర్ ఎంటిటీస్ వేటికి కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలుగుతామనమాట. అలాగే ఆల్వేస్ హ్యావ్ యువర్ హైయర్ సెల్ఫ్ సిగ్నల్. ఎప్పుడు కూడా ఏ మెసేజ్ తీసుకున్నా, ఏ ఆలోచనొస్తున్నా, ఇది కరెక్టా? కాదా? అని చెప్పేసి మీ హైయర్ సెల్ఫ్ సిగ్నల్ అడగాలనమాట. ఆ సిగ్నల్ అడిగి ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని మనం మన ఆలోచనల్ని, మన డెసిషన్స్‌ని, మన ఇన్‌ఫ్లుయెన్సెస్‌ని చెక్ చేసుకుంటా ఉండాలని చెప్తున్నారు. దీస్ సేఫ్‌గార్డ్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్. దేర్ ఈస్ నో షార్ట్ కట్స్. సో, ఈ సేఫ్‌గార్డ్స్ ఏమీ లేకుండా అప్పటికప్పుడు నాకు ఆటోమేటిక్‌గా షార్ట్‌కట్‌లో అన్నీ తెలిసిపోతాయని అనుకోకండి. దేర్ ఈస్ నో షార్ట్ కట్. ఆత్మ జ్ఞానానికి, ఎన్‌లైటన్‌మెంట్‌కి, హీలింగ్‌కి, మార్పుకి, వీటికి ఈరోజు మొదలుపెట్టాను రేపు అయిపోవాలి అంటే అవ్వవు. దేర్ ఈస్ నో షార్ట్ కట్. మీరొక సంగీత విద్వాంసుడు అవ్వాలనుకోండి. నేనొక 4 రోజులో, 10 రోజులో ప్రాక్టీస్ చేసేసి 6 నెలలు ప్రాక్టీస్ చేసేస్తే సంగీత విద్వాంసులు అయిపోతారా? ఒక పెద్ద క్రికెటర్ అవ్వాలనుకోండి. ఒక 6 నెలలు ప్రాక్టీస్ చేసేస్తే అయిపోతామా పెద్ద క్రికెటరు? దేర్ ఈస్ నో షార్ట్ కట్స్. ఏదైనా ఒక సాధించాలనుకున్నప్పుడు దానికి తగ్గ సాధన చేయాల్సిందే. దేని షార్ట్ కట్స్ వెతుక్కోకండి. అలాగే మీరు ఎప్పటికప్పుడు ఆరాని క్లియర్ చేసుకోవడం, గాడ్ ఎనర్జీతో కనెక్ట్ అవ్వడము, అన్‌ఇన్వర్టెడ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సెస్ అన్నిటిని క్లియర్ చేసుకోవడము, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండాలి. నో షార్ట్ కట్స్ అని చెప్తున్నారనమాట. యూ ఆల్సో నీడ్ టు రిమెంబర్ నాట్ టు యాడ్ టు దిస్ కోర్స్. ఈ కోర్స్ ఏదైతే ఉందో యూనిఫైడ్ అనే కోర్స్ అండి. దీనికి మన సొంత తెలివితేటలు, సొంత ప్రాసెస్‌లు ఎప్పుడూ కూడా యాడ్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. ఇది చాలా ప్రఫౌండ్‌గా ఎంతవరకు, ఏ మోతాదులో, దేని తర్వాత ఇవ్వాలి, ఎలా ప్రాక్టీస్ చేపించాలి అనే దాన్ని చాలా అద్భుతంగా మహావతార్ బాబాజీ గారు అమర్చారు. కాబట్టి దానికి మనం మళ్ళీ కొత్తవేమి యాడ్ చేయాల్సిన పని లేదు. డోంట్ యాంటిసిపేట్ ఆర్ డోంట్ ఫీల్ దట్ యూ ఆర్ రెడీ ఫర్ మోర్ స్పెసిఫిక్ క్రియేటింగ్ ఫార్ములాస్. ఇంకా, ఇంకా ఈ యాంటిసిపేట్ చేయడము, ఇంకా నేను మోర్ క్రియేట్ చేయడానికి నాకొచ్చేసింది మెసేజెస్ అనేసుకుని, నాకు యూనిఫైడ్‌లో ఇంకా ఇది చేయాలని మెసేజొచ్చింది, అది చేయాలని మెసేజొచ్చింది. మనకి చాలా మందికి కొంతమందికి థర్డ్ ఐ పైత్యం ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి పనులేమి చెయ్యవద్దు అని చెప్పి ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు. చాలా మందికి థర్డ్ ఐకి, వాళ్ళ మైండ్ ఐకి ఉన్న డిఫరెన్షియేషన్ తెలీదు. సో, తస్మాత్ జాగ్రత్త. So, safety first is always your consideration. It is only time. Take each lesson as it given. సో, అన్నిటికంటే ముందు మనం క్షేమంగా ఉండడము, సరి అయిన ఆథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని మన పూర్ణాత్మ నుంచి తీసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా సేఫ్టీ అనేది ఫస్ట్ వస్తుందని చెప్తున్నారు. సో ఇట్స్ ఓన్లీ టైమ్. టేక్ ఈచ్ లెసన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్. ప్రతి లెసన్‌ని కూడా, ప్రతి చాప్టర్‌ని కూడా మనకి ఎలా ఇవ్వబడిందో అలాగా అచ్చంగా తీసుకోవాలి. మనం దానికి ఎటువంటి మార్పులు చేయక్కర్లేదు. అండ్ అర్థం కాకపోవడానికి కూడా ఏం లేదు. చాలా క్లియర్‌గా వచ్చింది. ఒక వారం రోజుల పాటు ప్రతిరోజు చాప్టర్ చదివితే ఎవ్వరికైనా అర్థమైపోతుంది. అంత సింపుల్‌గా, అంత వివరంగా, అంత స్ట్రెయిట్‌గా ఉన్నాయి అన్నీ కూడా చాప్టర్స్ అన్నీ కూడా. Gradually, you have come a long way. You now feel comfortable with the concept of your divinity. ఎప్పుడైతే మెల్లగా ప్రతి వారం సాధన చేస్తూ వస్తారో, అప్పుడు ఒక స్థాయికొచ్చేసరికి మీ దివ్యత్వంతో మీరు కనెక్ట్ అవ్వడం, దైవంతో కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది చాలా సహజంగా, మనకి ఒక అలవోకగా చేసేదానిలాగా, సహజమైన స్థితిలాగా మనకనిపిస్తుందనమాట. చాలా కంఫర్టబుల్‌గా మనం దాన్ని చేయగలుగుతాం. యువర్ పెర్ఫెక్షన్ అండ్ యువర్ హోలీనెస్
మనం ఆ పెర్ఫెక్షన్ లాగా, హోలీనెస్ లాగా ఫీల్ అవ్వగలగడం మనకొస్తుంది. యూ నౌ గ్రాస్ప్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ యువర్ వన్నెస్ విత్ ఎవ్రీవన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎప్పుడైతే మనం ఆ దైవంతో ఏకత్వాన్ని అనుభూతి చెందుతామో, అప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్న అన్నిటితో, అంతటితో ఆ ఏకత్వాన్ని మనమే అదిగా, అదే మనంగా చూసుకునే తత్వం అనేది అప్పుడు మనకి వస్తుందని చెప్తున్నారనమాట. You now understand how you are creator and how you are constantly creating your experience with your thoughts. You now appreciate the difference in the quality of your experiences and quality of life. So when your thoughts are in tune with and that same as God thought. సో ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నారంటే ఇక్కడ మనందరం కూడా క్రియేటర్సు. ఏం క్రియేట్ చేసుకుంటాము మనము అంటే, మన ఎక్స్‌పీరియన్సెస్‌ని, మన అనుభవాలని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాము. నిజంగా ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నామండి మనమిక్కడ? మన అనుభవాలను క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము. హౌ ఐ ఫీల్ మై లైఫ్, అబౌట్ మై లైఫ్ అనేది నేనొక అనుభవాన్ని నాకు నేనే సృష్టించుకుంటున్నాను. ఆ సృష్టిని మళ్ళీ నేనే అనుభూతి చెందుతూ ఉన్నాననమాట. సో, మన ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి, గాడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి తేడా ఏమిటో కూడా మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. వెనెవర్ యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెయిన్, యూ నో యువర్ థాట్స్ నీడ్ కరెక్షన్. మీకెప్పుడైతే బాధ, నొప్పి కలుగుతాయో, అప్పుడు మీ ఆలోచనని సరిచేసుకోవాలని అర్థం అని చెప్తున్నారు. వెనెవర్ యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెయిన్, యూ నో యువర్ థాట్స్ నీడ్ కరెక్షన్. మన ఆలోచనలు సరిగా లేకపోవడం వల్లే ఆ నొప్పి, బాధ, పెయిన్ అనేవి మనకు కలుగుతున్నాయి. అదే మన ఆలోచన గనక దైవం యొక్క ఆలోచనతో, దివ్య లక్షణాలతో గనక ఉంటే గనక అప్పుడు, అప్పుడు మనకి బాధ అనేది కలగదు. బాధ కలుగుతుంది, నొప్పి కలుగుతుంది. ఏదన్నా సరే అలాంటిది కలుగుతుందంటే మన ఆలోచనలు సరిజేసుకోవాలని అర్థం అన్నమాట. దేర్ కెన్ బి నో పెయిన్ విత్ గాడ్స్ థాట్. మనం గనక భగవంతుని యొక్క ఆలోచనతో శృతి కలిసి ఉంటే, అప్పుడు బాధ అనేది మన అనుభవంలోకి రాదు. ఎందుకంటే అక్కడ బాధ అనే సృష్టి భగవంతుడి థాట్‌తో చేయలేం మనం. అది అలా సృష్టి చేయబడదు. గాడ్ ఈస్ నాట్ పెయిన్. హి నోస్ ఆఫ్ నో సచ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. పెయిన్ ఈజ్ యువర్ వెరీ ఓన్ మానిఫెస్టేషన్. ఆ భగవంతుని సృష్టిలో బాధ, నొప్పి అనే దానికి అర్థమే తెలీదు. బాధ, నొప్పి అనేది మీ యొక్క సొంత సృష్టితో మీరు మీ జీవితంలోకి అనుభూతిలోకి తెచ్చుకుంటున్న ఒకానొక ఎక్స్‌పీరియన్స్ అది. అది గాడ్ థాట్ యొక్క మానిఫెస్టేషన్ కాదు అని చెప్తున్నారన్నమాట. Medical sciences is finally appreciating the power of our thought on your health. Evidence is overwhelming now. People have cured that incurable by thinking themselves perfect health and believing it. సో, ఇప్పుడు ఎన్నో మెడికల్ మిరాకిల్స్ జరిగాయి. అసలు క్యూరే లేదన్న ఆ రోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ రోగాలన్నీ కూడా నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను అని నమ్మి, ఆలోచన చేసి, ఆ ఆలోచనతో శృతి కలిసి ఉండడం ద్వారా తగ్గిపోయిన ఓవర్‌వెల్మింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి మనకిప్పుడు. సైంటిఫిక్‌గా ప్రూవ్ అయినవున్నాయి. ఓన్లీ నేను పర్ఫెక్ట్ హెల్త్‌తో ఉన్నానని నమ్మడము, బిహేవ్, బికమ్. మనం బిలీవ్ చేయాలి. అలాగే మనం బిహేవ్ చేయాలి. అప్పుడు అదే మనం తయారవుతాం అన్నమాట. సో, అది ఇప్పుడు జరుగుతుందని చెప్తున్నానన్నమాట. ద హోల్ న్యూ బాడీ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఈస్ డెవలపింగ్ అరౌండ్ ద స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్. సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ థాట్ ఆర్ నోన్ టు participate precipitate an experience of pain. సో, ఈ స్ట్రెస్ ఇవన్నీ కూడా మన పెయిన్ అనే ఎక్స్‌పీరియన్స్ వచ్చేలాగా మనకి చేస్తున్నాయన్నమాట. సో, సైన్స్ మీద, మన బాడీ మీద, మన ఫిజియాలజీ మీద, మన సైకాలజీ మీద ఎన్నో మన స్ట్రెస్ లెవెల్స్ మీద ఎన్నో పరిశోధనలు చేసి పెయిన్ ఎలా సృష్టించుకుంటున్నాం అనేది కూడా మనం సైంటిఫిక్‌గా ప్రూవ్ చేశారు మనకని చెప్తున్నారన్నమాట. Even more profound is that the pain of poor health is not real. Not reality. It is an illusion. ఇది వింటే మనకు కోపమొస్తది. నాకస్సలు ఆరోగ్యం బాలేదు. చాలా కడుపు నొప్పిగా ఉంది. చాలా తలనొప్పిగా ఉంది. లేకుంటే చాలా మోకాళ్ళ నొప్పులున్నాయి మనం అనుకుంటాం గదా! అదంతా మీ భ్రమ అంటున్నారు. బాబాజీ గారు.
అసలు అదంతా ఇల్యూషన్. అసలు లేనే లేదు. లేని దానిని మీరు సృష్టించుకుని అనుభూతి చెందుతున్నారు అంటున్నారు. రిమెంబర్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఇండివిడ్యువల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. హౌఎవర్ యూ కెనాట్ ఎవర్ చేంజ్ దట్ యువర్ రియాలిటీ ఆర్ వాట్ యూ వర్ క్రియేటెడ్ యాజ్. యూ కెన్ ఓన్లీ చేంజ్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. సో, మీరు నిజంగా దేనితో సృష్టి చేయబడ్డావంటే మనందరం కూడా దివ్య లక్షణాలతో, దివ్యత్వంతో, దైవంగా మారడానికి సృష్టి చేయబడ్డాం. మనం ఆ క్వాలిటీస్‌తో, ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్‌తో ఉన్నాం. మనం ఏం చేసినా మనలో ఉన్న ఆ బేస్ మూల పదార్థం ఏదైతే అది మారదు. మనలో ఉన్న మూల పదార్థం దైవమే. దాన్ని మనం మార్చలేము. కానీ ఆ దైవ పదార్థాన్ని లోపల ఉంచుకొని వి కెన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ హెల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఎందుకంటే వి హావ్ దట్ క్రియేషన్ పవర్ అండ్ వి ఆర్ క్రియేటింగ్ హెల్. సో, మనం ఏం ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటామనేది మన చేతుల్లోనే ఉంది. కానీ హెల్ క్రియేట్ చేసుకున్నంత మాత్రాన మీరు గాడ్ కాదని కాదు. మీ లోపలున్న దివ్యత్వం అలాగే ఉంది. కానీ మీరు ఆ దివ్యత్వాన్ని వాడి మీ అనుభవాల్ని మీరు క్రియేట్ చేయట్లేదు. మీకున్న లిమిటేషన్స్‌ని వాడి క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు అని చెప్తున్నారనమాట. సో, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాన్సర్, యూ ఆర్ స్టిల్ పెర్ఫెక్ట్ ఇన్ రియాలిటీ. మీకు క్యాన్సర్ ఉన్నా, హృదయ రోగాలున్నా, అల్జీమర్స్ ఉన్నా, ఏదన్నా ఉండొచ్చు గాక. కానీ వాస్తవంగా మీకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యం అనేది మీ లోపల ఉంది. దానిని అనుభూతి చెందకండా మీరు, మీరు ఈ రోగాన్ని అనుభూతి చెందుతున్నారు. ఎందుకంటే బికాజ్ ఆఫ్ ద కండిషనింగ్. ఆ నమ్మకం వల్ల అలాంటి అనుభూతిని నిరంతరం మీరు తెలియకుండా సృష్టి చేసేస్తున్నారు డిఫాల్ట్‌గా. The truth, you are well. You can't bring on any kind of experience you think, but you can't alter the fact that you are created perfect, still are perfect. అండ్ ఆల్వేస్ బి పెర్ఫెక్ట్. మీరు పెర్ఫెక్ట్‌గా క్రియేట్ చేయబడ్డారు. ఇప్పటికీ పెర్ఫెక్ట్‌గా ఉన్నారు. ఇంక ఎప్పటికీ పెర్ఫెక్ట్‌గానే ఉంటారు. మీరు ఆరోగ్యంగానే క్రియేట్ చేయబడ్డారు. ఆరోగ్యంగానే పుట్టారు. ఇంక ఎప్పటికీ ఆరోగ్యంగానే ఉంటారు. సో, ఇది మార్చబడదు. ఇది అల్టిమేట్ సత్యము. కానీ, ఈ సత్యాన్ని కప్పిపుచ్చి మీరు ఎలాంటి పిచ్చి అనుభవాలనైనా, బాధాకర అనుభవాలనైనా సృష్టించుకోగలరు మాయలో పడిపోయినప్పుడు. While this is the fact, the problem has gone unnoticed because the connection of your thoughts to your health isn't so obvious. మన ఆలోచనలు మన ఆరోగ్యంతో శృతి కలిసి ఉంటాయి. మన ఆరోగ్యాన్ని సరిగ్గా ఉంచుకోవడానికి కావలసిన ఆలోచనలు గనక మనం చేయకపోతే, అప్పుడు మనకి అనారోగ్యాలు వస్తాయి అని చెప్తున్నారు. No one thinks what to experience a cancer. I want to experience blind or I want to get cold this week. Of course, those thoughts are very powerful and would indeed affect your health. But the type of thoughts that deny your perfect health is usually not so obvious. సో మనం నాకు క్యాన్సర్ రావాలి, నాకు రొంప రావాలి, నాకు జ్వరం రావాలని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. కానీ అయినా వచ్చింది అంటారు అనుకుంటున్నారా? సో అలాంటివి మీరు అనుకోకపోవచ్చు. అయినా మీకు రావచ్చు. ఎందుకంటే మీకు తెలిసిన పరిస్థితుల్లో కాకుండా తెలియని పరిస్థితుల్లో అనుకుంటూ ఉంటారు. యాక్చువల్‌గా ఇది ఆబ్వియస్‌గా కాదు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో, ఎలాంటి ఆలోచనల వల్ల రోగాన్ని సృష్టించుకుంటారో చెప్తున్నారు. అంటే నాకు ఇది వచ్చేస్తదేమో అని భయపడితేనే రోగం రావడం కాదు. దానికి కావాల్సిన వాటిని శరీరంలో ముందు నుంచే మనం సృష్టిస్తున్నాం అన్నమాట. అవేంటి చెప్తున్నారు. One very common thought that procedures ill health is the grudge. ఎప్పుడైనా ఎవరి మీదన్నా మనం గ్లడ్జ్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఆ గ్రడ్జ్ పెట్టుకున్నప్పుడు మన జీవితంలో అనారోగ్యం క్రియేట్ అవుతుంది. You believe someone has hurt you and you are holding a grudge. This thought stops the flow of your life force. Love is your life force. When you hold a grudge, you're intentionally stop the love. మన ప్రేమ అనేది మన జీవితంలోకి అణువణువులోకి నిరంతరంగా ప్రవహిస్తూ ఉండవలసిన ప్రాణశక్తి. మనం చేసే పనుల వల్ల ఈ ప్రాణశక్తి ప్రవాహాన్ని మన లోపల అలాగే ఈ లోపల మనం చేసుకోలేకపోతే గనక అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ గ్లడ్జ్ పెట్టుకున్నా, ఫియర్ ఉన్నా ఆ ప్రేమ యొక్క ప్రవాహం అనేది ఆగిపోతుంది. ఆ ప్రేమ యొక్క ప్రవాహం ఆగిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనలో రోగం అనేది సృష్టించబడుతుందనమాట. So love is the life force. When you hold grudges, you're intentionally stop love. Another such thought is fear of something. దేని గురించిన భయపడినప్పుడు. Again, any fear cuts flow of love. ఎటువంటి భయం అన్నా సరే ఆ ప్రేమ ప్రవాహాన్ని ఆపేస్తుంది అని చెప్తున్నారు.
Fear is simply your denial that you are perfect and that denial of the fact that nothing can change your perfection. మనం భయపడుతున్నామంటే మనం సరిగా లేము అని మన వాస్తవాన్ని మనమే డినై చేస్తున్నాము. మన వాస్తవాన్ని మనం డినై చేసినంత మాత్రాన వాస్తవం వాస్తవంగా ఉండకపోదు. మనం పెర్ఫెక్ట్ గానే ఉంటాము. కానీ ఆ రోగాన్ని పెర్ఫెక్ట్‌గా లోపల ఉన్నప్పటికీ రోగం అనే అనుభవాన్ని మనం తెచ్చుకుంటాం. లోపల ఏమీ లేకపోయినా. అంటే మనకు కొన్ని నమ్మకాలుంటాయి చూడండి. పేరెంట్స్‌కి డయాబెటిస్ ఉంటే నాకు వచ్చేస్తది. మా తాతగారికి క్యాన్సర్ ఉంది కాబట్టి నాకు వచ్చేస్తది. డాడ్ ఎర్లీగా చనిపోయారు కాబట్టి నేను చనిపోతానేమో. ఇలాంటి థాట్స్ ఇవన్నీ కూడా గాడ్‌తో అలైన్ అయిన థాట్స్ కాదు. భయంతో అలైన్ అయిన థాట్స్ అన్నమాట. ఈ భయంతో కూడిన ఆలోచనల వల్ల ప్రేమ ప్రవాహం అనేది ఆగిపోతుంది. తద్వారా ఏదైతే భయంతో మనం ఉన్నామో దానికి సంబంధించిన వ్యాధి క్రియేట్ అవుతుంది. Somewhere you have manufactured the idea that something can bite into your perfection and can change you for the worst. This unfounded fear denies the life force of love. సో, ఈ లైఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ లవ్ ఎప్పుడైతే మారిపోయిందో, ఆగిపోయిందో, అప్పుడు మనకి వ్యాధులనేది క్రియేట్ చేయబడతాయి. తెలియకుండా మనకి భయాలుంటాయి. చాలా వరకు మనకి తెలియవు ఇలాంటి భయాలు మన లోపలున్నాయని. అంతలాగా అవేర్‌నెస్ లేకుండా భయాలుండి ఆ లైఫ్ ఫోర్స్‌ని ఆపేస్తూ ఉంటాయని చెప్తున్నారనమాట. The life force of love always recognizes you perfection. When it is flowing, you can only experience the perfection. Regardless of your experience of pain, when your life force of love comes into your life, perfection must return. అంటే ఎప్పుడైతే ఆ ప్రేమ ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో, అప్పుడు మనం ఎక్కడున్నా మనం పెర్ఫెక్షన్‌నే చూస్తామనమాట. యుద్ధ భూమిలో ఉన్న పెర్ఫెక్షనే కనిపిస్తుంది. ఎక్కడున్నా పెర్ఫెక్షనే. ఎక్కడున్నా సరే ప్రేమే ఉంటుందనమాట. సో, అలాగా ఎక్కడున్నా, ఎలా ఉన్నా సరే, ఆ ప్రేమ ప్రవాహాన్ని ప్రవహించగలిగేలాగా మనం ఉండాలి. అప్పుడే ఆ పర్ఫెక్ట్ ఆరోగ్యాన్ని మనం సృష్టించుకోగలము. ఎనీ థాట్ దట్ ఈస్ నాట్ వన్ విత్ గాడ్స్ థాట్ ఈజ్ ఏ పొటెన్షియల్ ఫర్ పెయిన్. భగవంతునితో శృతి కలిసి లేని ఏ ఆలోచన అన్నా సరే భయంగా మారిపోయే అవకాశం ఉంది. లుక్ ఎట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ యువర్ థాట్స్ దట్ ఆర్ ఎట్ ఆడ్స్ విత్ దోస్ ఆఫ్ గాడ్స్. Any of these could produce illness. Any of these deny love and denying your nature. సో, భగవంతుని మీరు ఆలోచనల జాబితా వేయమని చెప్పారు కదా! మీ ఆలోచనల జాబితా చూసుకున్నట్టయితే, ఏదైతే భగవంతుని శృతిలో కలిసి లేవో, ఆ ఆలోచనలన్నీ కూడా మీకు అనారోగ్యాన్ని, బాధని సృష్టించగల శక్తి ఉన్న ఆలోచనలు అని చెప్తున్నారనమాట. సో, నో అటెంప్ట్ విల్ బి మేడ్ టు ఎక్స్‌పాండ్ ఫర్దర్. Know the types of thoughts you have that may not need correcting, and you know what they are. They are inhibit your love flow of love. Weeks ago you asked higher self for the input on some of those thoughts. You now have a good beginning. That list is not complete, but you have tools to expand it. సో, ఇప్పుడు మీరు కొన్ని ఆలోచనల జాబితా అయితే సరికాల ఆలోచనలు మీకు తెలిసాయి. కానీ ఈ వారంలో ఆ లిస్ట్‌ని ఇంకా వివరంగా, ఇంకా ఎక్కువగా మీకు ఇంకా లోతుగా మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకునేలాగా మీరు వాటికి యాడ్ చేయొచ్చు. ఈ వారంలో ఇంకా సరికాని ఆలోచనలు ఏవున్నాయో మనం గుర్తించొచ్చు అని చెప్తున్నారనమాట. You now have good beginning. That list is not complete, but you have to add tools to expand it. Today, write a creating formula for perfect health. మీ జీవితంలో మీరు పెర్ఫెక్ట్ హెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మీదైన ఫార్ములా ఏంటి అనే దాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుంటారు. సో, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క యునీక్ హెల్త్ ఫార్ములా అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో, మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నాము? మన హెల్త్‌ని సరిగ్గా చేసుకోవడానికి మనం వాడాల్సిన ఫార్ములా ఏంటో ఈ వారం మనం తెలుసుకుంటాం. Today, write a creating formula for perfect health. Use your quiet period to expand on your list of thoughts that can inhibit your perfect health. Freely use your yes or no signals to verify your communication with your higher self.
Use them to check your formula and check your inhibiting thoughts. As with last week, become very familiar with your formula for perfect health. Say it each day with love and confidence, and it is true. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ పెర్ఫెక్ట్ హెల్త్కి కావలసిన ఫార్ములాని మీరు ధ్యానంలో కూర్చుని దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో, ఆ హెల్త్‌కి కావాల్సిన ఆలోచన ఏంటి? ఆ హెల్త్‌కి కావాల్సిన చేయాల్సిన పనులేంటి? ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మళ్ళీ, మళ్ళీ తిరిగి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండండి. గుర్తు చేసుకుంటూ దాన్ని చెయ్యడానికి పరిపూర్ణంగా ప్రయత్నించండి అని చెప్తున్నారనమాట. Know that when this formula is said, you have set in motion where whatever it takes to have perfect health. ఎప్పుడైతే మనకి ఫార్ములా వచ్చిందో, ఆ ఫార్ములా వచ్చినప్పుడే మనకి కంటికి కనిపించని సూక్ష్మ స్థాయిలో ఆ ఫార్ములా పనిచేయడం మొదలుపెట్టడం, ఆ ఫార్ములా వైపు సృష్టి ఆటోమేటిక్‌గా జరిగిపోవడం, దానికి తగ్గట్టుగా మన అనారోగ్యాలు తగ్గిపోయి ఆరోగ్యం రావడం అనేది కూడా ఫార్ములా వచ్చినప్పుడే మీకు మొదలైపోతుంది అని చెప్తున్నారనమాట. పర్ఫెక్ట్ హెల్త్ హెస్ ఆల్రెడీ మేనిఫెస్టింగ్ ఎట్ ద సెటిల్ లెవెల్. సెటిల్ లెవెల్‌లో ఇప్పటికీ మేనిఫెస్ట్ అయిపోతుంది మనకు ఆ ఫార్ములా వస్తే గనక. ద ఫిజికల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ నౌ మస్ట్ ఫాలో. ఎప్పుడైతే మన అంతరంగంలో ఏదైతే మొదలైందో, బయట ఫిజికల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ కూడా దాన్నే ఫాలో అవుతుందనమాట. కాబట్టి మన లోపల మనం రెడీ అయిపోతే బయట నుంచి కూడా హెల్త్ అనేది మార్పు చెందిపోతుంది. లోపల మన ఫీలింగ్ అనేది మారిపోయినప్పుడు. Therefore, never repeat the formula because you think nothing has happened to. Don't bitter or don't. Sorry. Therefore, never repeat the formula because you think nothing has happened, so you don't better do another. Rather, repeat the formula to add plus push to what has already been started. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఈ ఫార్ములా వస్తదో దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి రిపీట్ చేస్తూ ఇంకా తిరిగి ఫర్దర్‌గా పుష్ చేస్తూ దాన్ని మీరు మేనిఫెస్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అని చెప్తున్నారనమాట. టుమారో పిక్ ఔట్ సమ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ your experiences and use your quiet period to find out from your health self హయ్యర్ సెల్ఫ్ వాట్ థాట్ నీడ్ టు కరెక్టెడ్. మీకున్న ఏదో ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ తీసుకోండి. ఒక మోకాలు నొప్పులే కావచ్చు, కడుపు నొప్పే కావచ్చు, లేదా గొంతులో ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, వెన్నుపూసలో ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, భుజాల దగ్గర కావచ్చు, లేదా బీపీ అలాంటి షుగర్ లాంటివి కావచ్చు. ఏదైనా సరే ఒక హెల్త్ కండిషన్ తీసుకోండి. ఈ హెల్త్ కండిషన్ రావడానికి మీలో భగవంతుడితో శృతి కలిసి లేకుండా చేస్తున్న కొన్ని ఆలోచనలున్నాయి. వాటి వల్ల మీరు ఈ హెల్త్ సృష్టించుకున్నారు. ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ సరిగ్గా చేసుకోవడానికి నా ఆలోచన నేను ఎలా మార్చుకోవాలి? అనే ప్రశ్న అడగండి మీరు. అడిగినప్పుడు అప్పుడు మీ పర్టిక్యులర్ ఆరోగ్య సమస్యకి మీరు సాధన చేయవలసిన పర్టిక్యులర్ ఫార్ములా ఏంటో మీకే వస్తుందని చెప్తున్నారనమాట. Repeat only those sections that are different. Calm and accept thoughts within and say thanks and then amen. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ క్రియేటింగ్ ఫార్ములా వచ్చిందో దాన్ని తిరిగి మళ్ళీ మనతో రిపీట్ చేసుకొని మన అంతరంగంలోకి లోతుగా తీసుకుని ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఫార్ములాని అప్పుడు దాన్ని థ్యాంక్ యూ చెప్పండి ఆ ఫార్ములాగా అని చెప్తున్నారనమాట. ఎక్స్పెక్ట్ టు నోటీస్ స్టడీస్ టువర్డ్స్ పర్ఫెక్ట్ హెల్త్ దిస్ వీక్ and it is your divine heritage and you are returned to the true of your perfection. ఆరోగ్యం అనేది మీ యొక్క డివైన్ హెరిటేజ్. మీకు భగవంతుడు నుంచి వస్తున్న వారసత్వం అది. కాబట్టి దానిని తిరిగి పొందే సమయం ఇది. తిరిగి మీ పెర్ఫెక్షన్‌కి తిరిగి మీ డివైన్ హెరిటేజ్‌కి మీరు తిరిగి వెళ్తారు ఆరోగ్యాన్ని అనుభూతి చెందడం ద్వారా. Here is one small recommendation. Don't forget to send love to anyone or ఎనీథింగ్ దట్ అక్కర్స్ టు యూ. మన జీవితంలో ఎదురైన అందరికీ, అంతటికి, అన్నిట్లికి, స్నేహితులకి, సృష్టికి అన్నిటికీ కూడా మనం చక్కగా లవ్‌ని పంపించడం మర్చిపోవద్దు అంటున్నారనమాట. క్లోజ్ యువర్ ఆరా టు ఆల్ ఎక్సెప్ట్ యువర్ హైయర్ సెల్ఫ్ వెనెవర్ యూ గో ఇంటూ క్రౌడ్స్ అండ్ నెగటివిటీ ఉన్న పీపుల్‌లోకి వెళ్ళినప్పుడు, క్రౌడ్స్‌లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆరాని లాక్ చేసుకోండి. హైయర్ సెల్ఫ్ తప్ప అన్నిటికి అని చెప్తున్నారు. కంటిన్యూ టు క్లియర్ యువర్ ఆరా ఫర్ అన్‌ఇన్వైటెడ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సెస్. గో టు స్లీప్ విత్ ద థాట్ ఆఫ్ యూనిఫికేషన్ వన్ నైట్ and with thought of love
ఫర్గివ్నెస్ టు ద నెక్స్ట్ నైట్. సో ఒక రోజు యూనిఫైడ్ ప్రేమతో యూనిఫై అవ్వడము, ఆ గాడ్ థాట్స్ తో యూనిఫై అవ్వడము, అలాగే తర్వాత రోజు క్షమించడము, విడిచిపెట్టడము, మళ్ళీ తర్వాత రోజు గాడ్ తో యూనిఫై అవ్వడము, మళ్ళీ తర్వాత రోజు క్షమించడము, విడిచిపెట్టడము. ఈ ఎనర్జీస్ కి కనెక్ట్ అవుతూ మీరు పడుకునే ముందు ఇన్నర్ వర్క్ చేసుకుని అదే థాట్స్ తో మీరు నిద్రపోండి ఈ వారం అంతా అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో అది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ చాలా అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ ఇచ్చారు ఈ 14th వీక్ లో. నాకు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి, నాకు ఈ సమస్యలు వచ్చినాయి ఏం చేయాలి, నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు ఏం చేయాలి అని మనం అందరినీ సలహా అడుగుతా ఉంటాం కదా. ఏ మందు వాడాలి, ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఏం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, మనం ఇలా ఎంతో మందిని అడుగుతూ ఉంటాం మన హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలా సరి చేసుకోవాలని. కానీ ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేకుండా మన గురించి మొత్తం అంతా తెలిసిన మన యొక్క పూర్ణాత్మకి కనెక్ట్ అయ్యి మనం అడిగినట్టయితే మన ఆరోగ్యాన్ని మనమే క్రియేట్ చేసుకునే హెల్త్ ఫార్ములా అనేది మనకు వస్తుంది. ఆ హెల్త్ ఫార్ములా వచ్చినప్పుడే లోపల నుంచి మార్పు మొదలైపోతుంది. అప్పుడే ఇన్నర్ గా మీ పర్ఫెక్ట్ హెల్త్ కి మీరు తిరిగి ట్యూన్ అయిపోతారు. సో అవుటర్ గా కూడా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా మార్పు అనేది వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ హెల్త్ అనేది మన డివైన్ హెరిటేజ్, అది మన సహజ లక్షణము. కాబట్టి దానిని మనం అనుభూతి చెందడం చాలా సులభము. మనందరికీ కూడా పెర్ఫెక్ట్ ఆరోగ్యం అనేది ఉంది. దానిని అనుభూతి చెందకుండా మనం వ్యాధిని సృష్టించుకుంటున్నాము, బాధను సృష్టించుకుంటున్నాము. బాధతో కూడిన ప్రతి అనుభవము వెనకాల భగవంతునితో శృతి కలిసి లేని ఒక సరికాని ఆలోచన ఉంటుంది. ఆ ఆలోచనని సరిచేసుకుంటే ఇక్కడ బాధ కూడా తగ్గిపోతుంది, వ్యాధి కూడా తగ్గిపోతుంది. సో ఇవి ముఖ్యంగా బాబాజీ గారు మనకి ఈ వారం చెప్పిన విశేషాలు. సో థ్యాంక్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మీకు ఎవరికైనా ఏమన్నా సందేహం ఉంటే అడగచ్చు ఈ చాప్టర్ లో. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అబౌట్ దిస్ చాప్టర్, క్రియేటింగ్ పర్ఫెక్ట్ హెల్త్. Okay, if there is no doubts, then we'll go ahead with the meditation practice. So thank you, Sravanti. So my dear friends, this is time to reclaim, accept and climb the formula for our perfect health. So allow yourself to get into deep meditative state. Scan through your body and make yourself very comfortable yet alert state. Don't lean on your back so that you will be alert and at the same time completely relax. Along with your natural breath, try to feel your heart center. Feel the love flowing from your heart and be one with that love in your heart center. When you are one with that love and flow of love, you are one with everyone, one with everything.
Now, my dear friends, lock your aura to all except your higher self. Feel the spiky silver aura around the globe. Send love and light to all of those uninvited influences in your aura.
Ask your higher self for the perfect formula for creating your health. Once you receive the formula, ask your higher self for the yes or no signals. If it is a no signal, again, lock your aura and clear all of those uninvited influences. And feel that oneness with God and feel that love. And again, ask for the perfect formula for creating your health.
Clear your aura and feel oneness with the God qualities. And love. Again, ask for the formula for creating perfect health, or you may choose one of your illness and ask higher self for the perfect formula to create re-health and tune into your absolute healthy nature. Once you receive the formula, ask your higher self, is it right or not?
Tune into your heart center and send love to all of your family members, your friends, your extended family, all the meditators that have been this journey with you towards Mahavatar Babaji. Feel the gratitude for this wonderful opportunity to follow this course. And feel grateful about all the blessings, food, experiences, opportunities. Last 30 seconds. Whenever you're ready, slowly, without opening your eyes, place your both hands on your closed eyes for 4 seconds. And slowly, whenever you're ready, take off your hands and open your eyes. Thank you so much, my dear friends. Beautiful meditation. And whoever want to continue meditating, and they will continue. And whoever want to come out of it, and if they can come out of it and continue their day. And this week, my dear friends, write more thoughts. Ask your higher self in your quiet periods. The thoughts, which thoughts are stopping you experience your perfect health. Ask your higher self, and spontaneously you can recall your belief system and your opinions in a thought forms, and write all of them. Knowing, acknowledging them is one way of getting rid of them, my dear friends. So, when you know what kind of wrong thoughts stopping you to experience your perfect health, then it will really help you to get rid of those thoughts and tune into the God thought, which thought create perfect health. And whenever you experience health problem or pain, know that you have to change a thought. Your thought need to be rectified. And again, connect with your higher self and ask your higher self which thought should be rectified. And know that your fear, your grudge, these feelings, these emotions will stop the flow of love in your body and create the experience what is not health. So tune into the God's thought and qualities will create absolute health in your body. Feel that absolute health, the natural state that you already have beneath the experience you created, and feel that healthy state all the time. So it is created already for you, and but you are not experiencing it. Once you know that, once you feel that, once you acknowledge that, and you start creating the same experience,
in your life. Believe, behave, and become. So thank you so much, my dear friends. See you all tomorrow again with another wonderful guiding master. And over to you, Thank Sravanti. you. Thank you, Devi Garu. It was so beautiful. The energies are so beautiful. Thank you for sharing your knowledge and wisdom. Thank you. Thank you, everyone, for sharing your energies. Does anyone want to share their experience? Even when you get the create formula for their health or any experience, you may share in your chat box as well, or you may share in the group, unified group, later if you get any time in this week. Sharing your experience will inspire many people, my dear friends. So that you may you may share in the chat, or you may share in the unified WhatsApp group as well. Okay, then. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for joining, and thank you so much, Devi Garu. See you all tomorrow again. Thank you. Thank you so much. Hello. Yes, yes. Who is 1 this, second, Andy? Amma. Can I share? Yeah, Yes, sure, Andy. we can Yeah. hear you, Andy. Yeah. Last, as you said, the sequence of the chapters, it flows very good. Like last time, right action, and now today, this good health. So, main thing, thoughts. Last time also, tune in God's thoughts. This time also, tune in God's thoughts. Okay, and we are talking. I'm a doctor, retired dentist, so we have a disclaimer. When we have pain, when we have cancer, we have to make good thoughts. We agree, but there is a disclaimer. So, what I see is thoughts are important, not only negative thoughts. We have to think of positive thoughts also. So, like the grudge and fear, the two factors, we will compensate with love, which is a positive thought with love. Like that, the God gives positive thoughts, not only just doing meditation. Not God wants us to eat good. So good thought is remind eating good, taking care of our body and doing the exercises. Those thoughts also we have to include. Which would be more positive thoughts to compensate the negative thoughts. Negative thoughts, so all the negative, we should love everybody, no grudge, no fear, those are good. We have to clear them. And to compensate that, we have to think of the positive thoughts also. So sending the love, filling ourselves with love. And for health, we all know common sense. God gives common sense. Eat good and do the exercise, take care of the body. So we have to think that also. We have to introduce to our brain so we can train our brain, eat properly and do the exercises. The Sakahara, that also we can include in this. Thank you, Amma. Yes, Anjaneyal garu, well said, Andy. A spontaneous right action. Manam తిన్నప్పుడు, while we are eating, when we are tuned into that God, oneness with God, then the spontaneous right action will come. When we tune into our heart center, we are able to listen to our heart and not able to eat that non-veg or violent food. Our thought is So, what we eat. Yeah. yes, yes. So, what we eat, how we eat, how much we eat, what quantity we eat, and how mindful we eat, all these things have lot of impact on our daily life and lot of impact on your mind. So, it is very important mindful eating. So, Thank well you. said, Anjanil garu. Thank you so Thanks, Amma. much, Andy. Thanks, Amma. Thank you so much, Anjanil Garu. Does anyone else want to share their experience, Andy? Okay, we can conclude the session. Thank you, Devi Garu. Thank you, Thank you everyone, so for much. joining in. See you See all you all tomorrow. tomorrow.